مرحبا شباب. اليوم إن شاء الله حناخذ المحاضرة الثانية اللي هي عنوانها الدنتال بين. إذا شفت المحاضرة كانت عبارة عن article ماخذها من الأمريكان Association of Endodontists. أحد الطلبة سألني دكتور قال لي هي العلاقة بالإندو أو بالسيرجري. فالموضوع الهدف من هاي المحاضرة إنه نعطيكم introduction how to diagnose the pain. Then in the next lectures we will discuss in details how to go and think out of the box. يعني اللي قصده مو كل pain يجينا بالعيادة مال أسنان يكون المريض سببه أو يكون سببها من الأسنان. أكو أسباب ثانية تسوي لنا فد نسميه Orofacial pain. فنطلع من مرحلة الدنتال pain إلى الأوروفيشال pain. أوكي، يعني مثال بسيط على الأوروفيشال pain قد يكون عنده sinusitis. يجيكم السيمبتومز مالته عنده severe pain بالhalf of his face especially in the maxillary area. اوكي and so on. بس قلت نبدي بالشي السهل، وهم تعطيكم هاي المحاضرة في السبورت لكم من تقرون محاضرات الاندو. Okay, the tutorial outcomes of this lecture. After finishing discussion and presentation of this tutorial, you should understand the process of examination procedure to reach proper diagnosis. Be familiar with the latest diagnosis terminology related to the dental pain diagnosis. Link between diagnosis and proper treatment procedure. These are the main 3 points I need you guys to focus on. And please feel free to ask me any question on the comment line when you receive this lecture and video. So first of all, I decided to put this image for you guys just to make things clear for you. Why I use this image? I need you to divide the cause of dental pain into 2 parts. It could be from the pulpal part or it could be from the periodontal or apical or the apical part of the tooth. So from now on you will see that the diagnosis terminology either be related to the apical diagnosis or to the apical or to the pulpal diagnosis. Pulpal diagnosis or apical diagnosis. And we will see how it goes. But first of all, we have to know the procedure, how to take proper history from the patient, because it's impossible for a dentist to achieve the final and accurate diagnosis without asking the patient about the details that he need in order to reach the diagnosis. So here in the black arrows at this side, here is the main points that every dentist need to focus on, starting with biographical data. What do I mean by biographical data is the patient's name, address, phone number, date of birth, his job, and the most important thing now with the COVID-19 or coronavirus is the travel history. Travel history, actually, this part has been missed in Iraq for many years. I don't know why, but every dentist should ask the patient these 5 or 6 questions when they first met them at the clinic. يعني المريض أول ما يطلب لك لا تستحي تسأل هاي الأسئلة: اسمك، عنوانك، رقم التليفون، مواليدك، العمر، الوظيفة، والتاريخ السفر مالتك، وحتى الحالة الاجتماعية. يعني نسيت أضيفها هنا اللي هي متزوج أو أعزب. بعض الأطباء قد يشوفوا فد شيء مخجل، بس أنا أشوف هذا الشيء ضروري لك، لأن كل سؤال أنت تستفاد منه بالتريتمنت بلان مالتك. First of all, name. What's the benefit from having the name of the patient? Is the way you communicate with them. صيح له باسمه فلان إذا كان شاب من عمرك أو من عمرك، أو إذا كان متزوج مثلا من حسب متزوج أبو منو أم منو، يعني تقوي علاقتك بالمريض. العنوان هذا الشيء راجع انه تعرف المنطقة اللي ساكن بيها وين، منطقة قريبة عليك تستفاد منه انه بالمستقبل هذا تتوقع يجيب لك مراجعين اكثر اذا يعني اذا ارتاح شغلك.
اوكي. الفون نمبر هذا وسيلة تواصل بينك وبينه، تأجل موعد، تقدم موعد. إذا missed his appointment give him a call، شيء تشوف يا ها شلون الأمور، شو أخباركم، ليش ما جيتوا، يعني كل سؤال له هدف من معين. The second part is the medical history. You have to ask the patient from any age, what is your medical condition? Do you have any systemic diseases? Are you currently under medications? And you have to write down every single word that the patient say about his systemic disease or the medication. And for me, I always ask the patient if they are medically compromised, they bring their medication with them. خلي يجيب العلاقة مالته اللي ياخذها. مو غلط تكتبها عندك، ومو غلط الشيء اللي ما تعرفه. Google it. Okay. Ask him for allergy, previous hospitalization, vaccine. أي شيء بعلاقة بالصحة العامة تسأله. Now we only talking with the patient. Till now I didn't touch any mirror or a prop. I didn't examine the patient. I'm only talking with him. The third point, which is dental history, again, what was the last visit for the for dental clinic? What was the treatment? Any complications happened, especially like patient maybe fainted or have an allergic reaction to the one of the medication, or probably got the problem with local anesthesia. Again, till now I'm only talking with the patient. I didn't touch anything, only have a nice discussion with the patient. Then still talking to the patient, asking him what brought you to my clinic today. شنو اللي جابك للعيادة عندي. Many complaints, pain, swelling, discomfort. المريض راح يختار واحدة منها ويقول لك. But when he tell you pain, you need to ask him the 10 questions about pain that you should cover this topic last year, which is location, duration, severity, medication used, referral. It's 10 questions about the pain. Okay. If they say swelling, you ask him, first of all, you have to decide which side the swelling is. Is it upper, lower, left, right? And which tooth is the accused tooth? What's make it worse? What makes better? For how long the patient has this swelling for? Or even a discomfort, or even for aesthetic reason. You have to write down everything, guys. Again, till now I'm still talking to the patient. Now I'm gonna examine the patient. So we moved from talking to examination. So we have two parts of examination. As you see here, it's extra-oral examination and intra-oral examination. Extra-oral examination, the first thing I need to notice, is there any facial asymmetry to the patient? باوع على وجه المريض. Does any facial asymmetry؟ أكو شيء مختلف بين الجهة اليمنى واليسرى؟ قسمه بخط بالنص imaginary line وشوف. اللي أقصد به أي asymmetry إذا عندنا deviation نتيجة تروما، أو هو شيء خلقي مثلا هو class 3 patient، أو عنده swelling من جهة. Palpate the patient face extra-orally. Now I didn't go inside the oral cavity, I still extra-oral examination, only the face of the patient. Sometimes I even check the neck. Check for any redness, any tenderness, any swelling. Okay, any TMJ problem. If there's a limited mouth opening, you have to check this point, guys. Now I will go now to the intraoral examination. Check for dental caries, sinus tract, swelling, tooth mobility, gingival color changes, ulcers, any white or red lesion. Now we will move from examination to testing. Testing of the pulp, we have thermal electrical, we have the periapical test, which is the percussion or palpation, and finally the radiographical test, which is periapical, bite wing, OPT, or we call it OPG or cone beam CT scan. Additional tests just to support your diagnosis: selective anesthesia. What do we mean by selective anesthesia؟ يعني فلنفرض ان المريض عنده مشكلة بالupper right quadrant، بس انت ما قادر تحدد هل هي من ال6 لو ال7 لو ال5. نبدي، هو عنده pain، نطي لل7، نشوف اختفى الألم معناها خلاص المشكلة من عنده، ما راح نطي لل6. اختفى الألم معناها المشكلة من عندها، ما راح نطي لل5.
اوكي وهكذا. هاي يسموها selective anesthesia. حتقولوا لي باللور شلون؟ باللور شوية أصعب، بس نقدر نميز إنه هل هو بين left أو بين upper و lower. نعطي بلوك إذا مثلا تاهت عليك بجهة الرايت سايد المريض عنده ألم كل نص وجهه، تعطي بلوك لللور. إذا خاف معناها المشكلة عندنا من اللور، ووراها تبدي عادة بالبالبال تيست والبارابيكال تيست. تيست كافيتي هذا ما أفضل تسووه، إنه هي تجي تشتغل تسوي كاتنج دايركت على التوث بدون ما تعطي انستيزيا، يعني هذا شيء تعذيب. والترانس illumination هذا تسلط ضوء بين الأسنان حتى تشوف إذا أكو كاريز عندك لو لا. Okay now, what is the most common chief complaint that bring patients to dental clinic؟ شنو أكثر شيء يجيب المراجعين عندنا بالعيادة؟ وهي هاي المشكلة هنا، ما عندنا تشيك اب اللي هو مراجع بس من يحس ببين راح يجيك للعيادة، وتبدي المعاناة مال المراجع ومال الطبيب، لأن أكثر الحالات تكون متأخرة. Okay. Based on the terminology of dental pain diagnosis published by American Association of Endodontists or American Board of Endodontists 2013, they divided the diagnosis of dental pain into two categories. It's either palpable diagnosis, as I mentioned, for an apical diagnosis. Apical diagnosis, it's around this area. What do you mean by apical? That means the pulpal tissue is almost degenerated. It's almost. But sometimes you have a vital tooth, but with apical changes. Okay. What is a pulpal diagnosis? This is a good point to remember, guys. Always compare the accused tooth with the adjacent and contralateral teeth. يعني من يجيك مريض عنده ألم بسن، افحص هذا السن ونسوي نفس التيست اللي سويتها سواء البالبل أو الثيرمال أو البالبل أو البريبيكال تيست، سويها نفسها على السن اللي بصف أسنان اللي بصفها والأسنان بالجهة المقابلة. ليش؟ قد يكون مثلا مريض يجيك أنت عنده بين بالأسنان مالته، تجي تسوي له بالثيرمال تيست يقول لك لا ما دا أحس بشيء، أو راح تقول أنت هذا التوث نون فايتال. بس حتى نتأكد نسوي للجهة المقابلة أو سن القبل أو بعد ذا المريض هم تمحس، مو معناها أن كل أسنانه مو فايتال، معناها هو البين ثريشولد مالته عالي وهذا التيست ما دا يأثر بيه. فلذلك حتى كريفرنس أو نقطة مقارنة لازم تشيك السن الأكيوز توث ويا الأسنان اللي بصف والأسنان من الجهة المقابلة. Okay, pulpal diagnosis, they divide it into 5 categories. The first one, which is the normal. The second one, which is pulpitis, and we need to take a good, you need to concentrate on this point a bit, because the pulpitis divided further into reversible and irreversible. And the irreversible pulpitis could be symptomatic or asymptomatic. We'll go on details for everything now. Then we have a pulp necrosis, which is the tooth is dead, or a previously treated tooth, the tooth with root canal treatment, and previously initiated therapy. The tooth could have the tooth already had the pulpotomy and pulpectomy treatment. Pulpal diagnosis. The normal pulp. Sorry, guys. The normal pulp here is on the left side of the screen is symptom free. ما بي أي شيء. ليش حطينا هنا؟ بس حتى نعرف إنه في شيء اسمه normal. Mild and short response to thermal stimuli. من نجي نحط له أي شيء حار عليه للسن يصير عنده ألم، بس يكون mild و short only for 2 seconds and go away. يعني من يشرب شاي حار يجوز يعيط سنه ومن يبلع هذا ورا خلاص ثانيتين معناها السن ما بيشي هذا. Do we need a treatment? No, because it's normal. Okay, now we go a bit difficult. We said pulpitis we have 2 types. We have reversible and irreversible. Reversible pulpitis, pulp inflammation. Pulpitis means pulp inflammation that will resolve when tooth treated. يعني tooth نقدر بعد نعالجه. Discomfort during cold or sweet stimuli. I said discomfort here, guys, not pain. Discomfort. نيجي على اللقمة الحالة شوية أحس هيجي
نتلة خفيفة جدا تكاد لا تذكر، وهي هاي المشكلة. المراجع من يحس بيها يقول لك يلا بعد بيها مجال اقدر اكل ومشي الامور، بعدها ما واصلة بين. This discomfort with sweet or coldness persists for a short time after stimuli removal. يعني أكثر من ثانيتين بس أقل من 30 ثانية. أوكي، يعني فترة ما من أكثر من ثانيتين وأقل من 30 ثانية، هذا يكون بعده بالريفرسبل pulpitis. الأسباب مالته could be due caries, old restoration or exposed dentin. And the most important thing when we take x-ray for this type of pulpitis, there is no periapical radiographical changes evident. التريتمنت مالته نشوف شنو الكورس. إذا كان كاريز أكيد راح نسوي له فيلينج عادية. Old restoration راح نسوي له refilling or exposed dentin, either to put a filling on it or use the sanitizers. Okay. Pulp diagnosis. We have irreversible pulpitis. Now we reach the point of no return for the pulp. The pulp is almost gonna be non-vital. It's gonna be dead. So I mean the tooth has no longer be able to heal. يعني حتى لو شلناه ونظفناه وحطينا له فيلنج عادية لازم نسوي له root canal بهاي الحالة. But here we have two type of irreversible pulpitis. We have asymptomatic يعني ما بي أي أعراض. asymptomatic irreversible pulpitis it's symptoms free. زين، يعني شلون حنعرف إنه هذا نحتاج root canal؟ Then we'll see response normal to thermal stimuli. Okay, so till now it's looked like the normal tooth for us. No pain at percussion. طيب. Tooth associated with deep carious lesion or restoration. So here now there is no symptoms. The pulp is almost non-responsive, but it is still vital. Okay, that's when you see. If you see in the future, like many cases come to your clinic with a large caries lesion, they are asymptomatic, pain-free, okay, and you sometimes between either to consider it as a reversible pulpitis or normal tooth. But when you see the caries, it's gonna be like this tooth, if you see here, is associated with a big carious lesion here again, but the periapical area is normal. When we take the x-ray, it's nothing normal here. Okay, so what's the treatment for this tooth? Is again, there is no radiographical changes. What's the treatment for this tooth? Is root canal treatment. Some prefer direct pulp capping and do the pulpotomy or pulpectomy, but for me, and the best thing is to root canal treatment of the tooth. So what's the difference between symptomatic and asymptomatic? The symptomatic irreversible pulpitis here, sharp, spontaneous, referred, lingering pain upon thermal stimuli. يجي المريض يقول لك بس اكو على دكتور يعيط عليه. شوف شباب، نفس الصورة حطيتها هنا وهنا. شنو الفرق بيناتهم؟ النقطة اللي بدي أوصلكم إياها إنه أنا بس يعني الإكس راي وحدها ما تقدر تعطيني الدايجنوسيس، خاصة بالبالبل دايجنوسيس. يعني هاي نفس الإكس راي إذا تشوفون هنا أنا حاط لكم إياها، هنا ما عندنا symptoms. نفس الجزء بالكتاب الامتحان أقول لك associated with spontaneous lingering pain with thermal stimuli persists for 30 seconds after stimuli removal. فأنت قبل أقول لك شنو الدايجنوسيس مالتك، راح تقول لي symptomatic irreversible pulpitis. اوكي، بيقول لك اهم نقطة اللي هي ال OTC analgesic over the counter analgesics اللي هي هنا عندنا البانادول والنون ستيرويد اللي هو بروفين. يقول لك اخذته وما فعل بيه، هاي نقطة جدا مهمة. زين، هناك اصلا ما ياخذ لين ما عنده pain. بس النقاط الثانية no pain on percussion, no periapical radiographical changes. ما دام ما عنده pain بالpercussion معناها المشكلة بعدها within the pulp chamber and the radicular pulp بالروت. اوكي، بس اي شيء periapical نشوف هنا البون اوكي، لامينا ديورا اوكي، اي نعم بادي عندي مشاكل هنا بس الامور طبيعية periapical هنا نفس الشيء.
اوكي شوف هنا large caries عندنا old filling وهنا large caries بس apically ما عندي اي مشكلة. هاي sinus شباب راح يتوهم بيها. التريتمنت root canal treatment. هنا كله بعده انه البلب بعده vital ما مات. هنا pulp necrosis death of the tooth symptoms free هم ما عنده symptoms no response to thermal stimuli but it could be associated with root canal infection, could be associated with radiographical changes treatment RCT. زين واحد يقول دكتور شلون اقدر اميزه اللون مال التوث تشوفون؟ وهذا ما يصير بين يوم وليلة ياخذ وقت يعني هو عابر مرحلة الاسيمتوماتيك والسيمتوماتيك irreversible pulpitis واصل للنكروسيس. اوكي عندنا ال previously treated tooth يعني اجيب لكم السؤال هذا بالامتحان واقول لكم هذا شنو عنده. شوفوا هسه ال periapical area راح نجيها بعدين. هذا راح تقولوا لي previously treated tooth او RCT root canal treatment. إذن هو نفس thermal or electrical response partially initiated therapy اللي هي pulpotomy or pulpectomy. زين واحد يقول اوكي دكتور هذول هم معالجيهم شنو راح يجي علي المريض العيادة ايش راح اسوي له؟ See that's why I put this example for you guys. This patient had already had a previous root canal treatment which looks good here but again the patient suffers from a complication at the apical changes. So here we have a radiolucency, so which means we have a problem here at the apical area. Okay, it could be symptomatic or asymptomatic apical periodontitis. Okay, and plus the tooth is already treated. شنو treatment مالتنا? Again, retreatment or extraction, it depends. And keep in mind guys, pulpal diagnosis could be associated with apical diagnosis and vice versa. هسه حنعرف شنو الapical يعني قد تكون ال symptomatic irreversible pulpitis could be associated with asymptomatic periapical periodontitis. هسه راح ناخذها لي قدام. عندنا apical diagnosis عندنا normal apical tissue. قارن بين هذا الapical area وهاي الapical area. Continuous laminate dura. Okay, no widening periodontal space. Okay, and no radiolucency at the apex. This is radiographically. Clinically, tooth not sensitive to percussion or palpitation. Again, I just mentioned that. And however, pulpal changes could be happen due to, and this one is apical periodontitis with root canal treated. يعني مرات هذا يكون السن ما بيشي ابيكالي بس يكون البالب عنده مشكلة نقدر نختار واحدة من الدايجنوسيس اللي حكيناها قبل شوية مع البالبال diagnosis. Okay, that was normal apical diagnosis. Now it's the symptomatic apical periodontitis. Inflammation of the apical periodontium. You see there is a widening with periodontal space. The laminate dura is almost sometimes it's intact at some points here and there. Clinically, the most important thing, which is the patient tenders to percussion, palpation or biting. Painful. يقول لك من نعط عليه يأذيني. أنت ما تجي تسوي percussion بالبروب أو بالهاندل مال البروب أو الميرور همات يأذين المريض. So now with plus or minus radiographical changes يعني نلاحظ هنا قد يكون هذا السن اللي بصفه قد يكون عنده مشاكل بس بعد ما صار عنده وياه changes بس مجرد ما يكون tenderness للبركشن vertically not laterally vertically راح نعرف ان هذا عنده مشكلة بالبريابيكال اريا. نيجي على هذا السؤال. هسه هنا هذا اذا قلت لكم هذا المريض هاي الاكس راي مالته والسيمتومز مالته severe lingering pain with thermal and cone stimuli. Okay, the tooth is tender when biting and it's tender to percussion. فالdiagnosis مالتكم راح يكون symptomatic irreversible pulpitis with symptomatic apical periodontitis.
يعني طبقناها هذه النقطة اللي قبلها اللي قلت لكم الابيكال diagnosis والبريدنتال diagnosis والpalpable diagnosis لو يجوا كل واحد لو يجون سوية ماشي. فانتوا دائما النقطة الفصل بيناتكم اللي هي الساينز والسيمبتومز والراديوغرافيكال changes. Severe pain to percussion or palpation is highly indicative of degeneration of pulp and root canal treatment is needed. طبعا مثل هاي الحالة root canal treatment راح نسوي له نشوف large curious lesion هنا عندنا اوكي almost pulp exposure صار عندي. هل التوث non vital؟ لا بعده vital لذلك يصير عندي ألم. asymptomatic apical periodontitis يعني asymptomatic معناها ما بي أي symptoms. زين اوكي سوينا له percussion سوينا له thermal testing ما بي أي symptoms. يعني شلون حنعرف؟ بالإكس راي. It appears as an apical radiolucency and does not represent any clinical symptoms. شوف هنا بالapical radiolucency no pain or percussion or palpation. This picture show two diagnoses. Palpable diagnosis هذا أقول لكم شنو هذا حتقولوا لي previous treated teeth والapical diagnosis راح تقولوا لي asymptomatic apical periodontitis بناء على إنه قايل لكم ما عنده أي symptom. بس إذا أقول لكم عنده symptom راح تقولوا لي symptomatic. أوكي chronic apical abscess. هسه احنا وصلنا مرحلة هناك بعدنا بالبريدنشال ما صار عندي باس. هنا دا يصير عندي باس ودا يطلع من قلنا chronic يعني اكو فد مكان دا يصرف من عنده. So it is an inflammation inflammatory reaction to the pulpal infection. شوف كله صوج البلب and necrosis characterized by gradual onset يعني ما يصير بين يوم وليلة يروح ويجي يروح ويجي يروح ويجي. clinically mild to no discomfort. شوفوا مو pain discomfort. intermittent discharge الباس يطلع هاي هنا وفيستولا عندي. بالاكس راي هنا ما واضحة عندي كلش بس نشوف ان التوث previously treated tooth. فهذا قلنا شنو الابيكال pulpal diagnosis previously treated tooth والابيكال diagnosis اللي هو chronic apical abscess لان عرفناه من الفيستولا اللي عندنا. The treatment depends on the mobility of the tooth, the quality of bone. It could be root canal treatment or exodontia extraction. Acute apical abscess, same as I said before, but this one is rapid onset. يعني بين يوم وليلة يصير عند المريض قبل يجي منفوخ. هاي الصورة هي توضح. هاي خلال 24 ساعة أقل من 24 ساعة مرات خلال ساعتين لثلاثة تبدأ عندنا هاي المشاكل. هذا الحيجيني طبعا هذا المانجمنت مالته مو مثل الباقيات. هذا راح يصير مستوى أعلى. هنا راح يبدي الأورال maxillofacial surgery examination and diagnosis. Okay, so clinically seen as spontaneous pain, extreme tenderness, swelling, and the most important thing is patient experience malaise, fever, and lymphadenopathy. تعبان حرارة عنده والالتهاب العقد الليمفاوية. فهذا من يجيك انت اول شيء هذا مستشفى يتحول اذا واصل هيك حالة بالعيادة مستحيل تقدر تشتغل له وتخليه under analgesic and antibiotic regime. اذا شفنا الشغلة خطرة يعني first treatment line of treatment is extraction of the tooth and put the drainage to drain the pus. بس ان شاء الله هاي الموضوع بالمستقبل راح نناقشه بطريقة اوسع. شباب شكرا انه حسن الاصغاء واتمنى اذا عندكم اي سؤال اي شيء تحطوا لي بالتعليقات اللي حننزلها على جوجل كلاس روم. واتمنى من كل الطلبة الشارك بالجوجل كلاس روم وان شاء الله نشوفكم عن قريب. تحياتي مع السلامة.